Since the beginning of the war, we have to be sensitive to the changing circumstances that happen every day. It's not that the war plays a program every morning, it continues till the evening, and the same thing the next day. But a war, by definition, is a time in which things change quite frequently from beginning to end. And therefore, I believe we have a very amazing tool to pray to God during this period of time. I'm not talking about external prayers of shapes, sorts, and sizes. I'm talking about the actual Amida, where in the midst of it there's 13 blessings of petition, starting with the words Ata Chonen and ending with the words Shema Kolenu. I think it's a pity if we don't use it as a toolbox for us to petition God, to add in each bracha relevant what we need. But don't take it from me. In the original Hebrew, hear what the Rosh Yeshiva of Har Etzion, known as Gush, said a few days ago in Shaarei Tzedek Hospital, as his son, Elisha Yehuda ben Ruth, continues to recuperate from having his 2 legs blown off in this war. Hear it in the original Hebrew, and I'll translate it right afterwards. אני צריך להוסיף מעין היום, אני מוסיף בכל ברכה ב-18. אני מוסיף את עניין היום. אני מבקש ב"ואחזירנו לתשובה שלמה לפניך", שהשם יעזור לנו וייתן לנו כוח ויכולת לתרגם את הזעזוע שהוא זעזע אותנו. שאני אומר חוננו מאיתך, אני מתפלל שהשם יחון את המנהיגים ואת המצביעים שלנו בחוכמה, בעוז ובגבורה, איך לנהל את המלחמה הזאת נכון. להגיד לך מה צריכים להוסיף בברכת רעב ועוניינו וריב אריבנו וגלנו מהרה למען שמך, מה אנחנו צריכים להגיד כשאנחנו צריכים להגיד שם ונקום נגמד דמנו השפך באויבינו, שהשם יהיה עם החיילים שלנו, שיחזיר אותם בשלום הביתה. אין ברכה להגיד לך מה אנחנו צריכים להוסיף בברכת רפאנו, ולא לפי מה שכתוב למטה בסידור יהי רצון לפניה לפלוני ולפלוני. תעזור עם הלב שלנו ועם הלשון שלנו, ולא עם הלשון של המדפיס. ברכת קבצנו יחד. מתי אני אתפלל לך החטופים ועל השבויים שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם Says Rav אלינו? Midan, when you say Ata Chonen la'adam da'at, you give us wisdom, you have to pray to God that God will give the wisdom to the leaders as well as to the commanders, so that they'll be able to fight with the least casualties possible. When you get to the bracha, Chazirenu b'tshuva shlema lefanecha, may we repent before you, God totally shook us up on October 7th. From this perspective, it is exactly the place in which to daven for God, give us the wisdom to translate what you did into active steps of us repenting. Re'ina ba'onyenu, see our anguish. Imagine what you can add there. Rifa'enu, all the wounded that you know of. Not to mention Tekabe shofar gadol lecherutenu. Blow that shofar to free us and bring us all together back to Israel is the most appropriate place to ask God to bring back the hostages. It's a pity if we just say the words. It is an amazing chance where we use these words of davening in order for us to petition God and Be'ezrat Hashem, with God's help, also be answered.